Hello students, this is the 51st session of Mangalore University, first BCOM, first semester Financial Accounting 1 subject. In this session, I am going to cover the following aspects: profit and loss account, its meaning, contents of profit and loss account, and even about the specimen of profit and loss account. In the previous video lecture, that is in the 50th session, we have covered the meaning of trading account, format of trading account, and before that in the 49th session, we have learnt about the components of final accounts of a sole trader. And final accounts consists of a trading account, profit and loss account, and balance sheet. About trading account we have already learnt. Now today let us discuss about a profit and loss account. So profit and loss account is the continuation of a trading account. It is prepared to find out the net profit or net loss of a trader at the end of the year. And it is prepared by considering the gross profit or gross loss transferred from trading account first. So the specimen goes like this. You see here, if you get gross profit in trading account, it will be transferred to profit and loss account first. It will appear on the credit side of profit and loss account as by trading account gross profit transferred. On the other hand, if you get gross losses under trading account, that also will be transferred to profit and loss account and it will appear on the debit side. Profit and loss account debtor to trading account, gross loss transferred. Thereafter, in the profit and loss account on the debit side, you will record all indirect expenses. Indirect expenses and losses pertaining to the current year must be recorded here. Then again, another question may arise in your mind. Which are these indirect expenses? Indirect expenses are those expenses which are not directly connected to goods, and these expenses are common to the entire business concern. And without these expenses, you could have produced or procured goods. These expenses do not form the cost of goods sold. ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು. ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸಿನ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೂಡ್ಸಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲ. ಅವನ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಸೆಟನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಲೋನು ತಗೊಂಡದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆವು. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತರುವಾಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ ಆದ ಖರ್ಚುಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್, ಆಫೀಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
ಈವನ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳು, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಅಸೆಟನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ವೇರಿಯಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ರಿಪೇರ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸಿನ ಮಾರಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ you will find out which side total is more, which side total is less. If credit side total is more, you will get a net profit. If debit side total is more, you will get net loss here. If both side totals are same, you won't get any net profit or net loss. So tell me, why do you prepare a profit and loss account? Profit and loss account is prepared to find out the net profits or net loss of the concern at the end of the year. So how to prepare a profit and loss account? First you will transfer the gross profit or gross loss from trading account. Then all indirect expenses must be debited. All indirect incomes must be credited. Only incomes relating to the current year must be considered here on the credit side. And the indirect expenses relating to the current year only must be shown on the debit side. Then you will find out the difference amount. Balancing figure you will find out. That is nothing but net profit or net loss. Okay. Which are the important terms so far we have discussed? See, on the debit side of profit and loss account, following items are shown. Indirect expenses. I have given you the meaning of indirect expenses already. Earlier I have given, but still I am repeating. Indirect expenses are the expenses which are common to the entire organization. Without these expenses, a trader could have procured or manufactured goods. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಇರಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ಈ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು. 4 ಟೈಪಿನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್
salaries, rent, printing and stationery, postage and telegram, office insurance, office lighting and heating, audit fees, legal charges, general expenses, etc. ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ expenses incurred for maintaining the assets in good working condition, depreciation, repairs, renewals, etc. Similarly, selling and distribution expenses like advertisement, traveling expenses, commission paid, packing charges, carriage outwards, etc. Similarly, financial expenses like interest on capital, interest on loan, etc. All 4 types of indirect expenses are shown on the debit side of profit and loss account, and expenses and losses relating to the current year only must be shown. Then on the credit side, all indirect incomes have to be shown. Indirect incomes means any income which a trader have not received from selling his produced or procured goods. ಗೂಡ್ಸಿನ ಮಾರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. Any income received by a trader from other sources besides from selling his goods are called as indirect incomes, and they must be shown on the credit side of profit and loss account. Indirect incomes relating to the current year only must be shown on the credit side of profit and loss account. Now, in this session, which are all the aspects we have covered? Meaning of profit and loss account. I hope it is very clear to you all. What is the need of preparing profit and loss account? Profit and loss account is prepared to find out the net profit or net loss of the concern at the end of the year. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು, ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Then meaning of indirect expenses and indirect incomes also. I hope you have understood. Indirect expenses are shown on the debit side of profit and loss account, and indirect incomes are shown on the credit side of profit and loss account. Hope everything is very clear. Thank you, students. Thank you so much.